E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Como vocês podem ver aí, um novo joguinho aqui que eu estou trazendo aqui pro canal, que é o Hellblade Senua'S Sacrifice. Pelo que eu andei vendo aí sobre o jogo, né? Que eu tava dando uma pesquisada sobre ele. Falando que era sobre uma menina que sofria, que talvez seja essa Senua, né? Provavelmente. Sofre meio que de uma esquizofrenia, né? Uma paranoia, alguma coisa assim. Que ela fica escutando vozes na cabeça, né? Tudo mais. Falam que também é uma experiência bem legal de áudio, né? Uma coisa bem diferente. E que, se possível, para usar até fones de ouvido, né? Porque tem aquela parada de ser meio áudio que você escuta de um lado, depois passa para um outro, né? Falam que é bem da hora, nesse sentido, uma experiência bem da hora. Eu até dei uma entrada aqui para testar, ver as qualidades, o gráfico e tudo mais. E eu já dei uma, uma ajeitada no gráfico e tudo mais. E então vamos lá pro nosso joguinho, né? Vamos começar aqui. Nosso Hellblade Senua'S Sacrifice, nosso primeiro episódio. Que vai virar série aqui no canal, com certeza. Então vamos lá. Hum. Já começa uma cutscene, Hello. né? Oi, Who are you? sou Ian, tudo bom? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. E já começou com essa parada de áudio aí, ó. Nice and Bem clear da so I hora. can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her. Ó, que doideira, ela escutando as vozes. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. E também pelo que fiquei sabendo também, né, que tá pra sair o segundo jogo desse Hellblade, né, nesse ano. Acho que é em maio ou em março. Março não, março é agora, né? Acho que é em maio, alguma coisa assim. Oh, how rude of me. Então, se até lá a gente conseguir acabar esse jogo, né, pra gente You hear them já talk. jogar o segundo também, né? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Presta atenção aqui nessa cutscene. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? It's in hell high. Look, up ahead. Eu consigo mexer o mouse You pelo see menos. too? You promised you came. Yes, it is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. It's not safe. As vozes mandando ela voltar. Coisa doida. Listen. You can see here. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you.
watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? Nossa, que introduçãozinha grande, né? Mas tá uma loucura, né? Essa parada de som, mano. I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. Mostrando os créditos ainda aí. Melia. Ah, You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua'S fear runs far, far deeper. a gente tá chegando aqui na beirada. Aí chegamos. Pô, mas até agora é uma experiência louca, né? De áudio, né? Toda hora passando de um lado pro outro. As outras vozes falando ao mesmo tempo. Coisa doida. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Jogando? Aí. Enfim. Uma introdução bem longuinha, né? Mas deu pra experienciar não, né? Ter uma pequena experiência do áudio, né? Do jogo. Sobre o que eu vi, né? Closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. Pera aí, vai focar aqui. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives that flows from the dark world of Niflheim. Ah. Mas será que eu consigo falar sem as vozes me interromperem agora? Mas tá bem louco, né? Essas paradas. A experiência de áudio tá muito maneira até agora. Se vocês puderem aí também terem fones de ouvido pra poder experienciar, ter uma experiência igual a essa também, né?
Seria da hora. Ah, posso correr. Tá vindo. Vai correndo aqui, tá maluco? The darkness is coming. Yearns for life. Hungers. The pack of wolves on a hunt. But she's not stopping. Not this time. Meu Deus. Que começo tenso, velho. The land of mist and fog. The old fool was right. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know it. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, They're calling and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Eita, que doideira. Essa cabeça que ela tá levando é do cara que ela amava? Esse tal de Dillian? What is she doing? Uma coisa assim? Why is she doing this? What is she doing? She's doing this for him. He's already dead. Eita, deu uma agarrada? Pera aí. Agora fui. His soul is Uma agarrada do nada. She needs to save his soul. She wants his soul to be at peace. She needs to lay him to rest. The bridge to Helheim. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Caminho secreto. Agora eu vou marchar nesse caminho secreto. Não deve ter nada pra explorar aqui, né? É um lugar muito amplo. Ou aqui tem. Acho que não. Só vamos embora pelo caminho mesmo. Um negócio pra gente focar The aqui. Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. É, então vamos, né? Pra Helheim, né? Um pouquinho de mitologia nórdica aí. Meu Deus, o negócio falando pra não olhar pra baixo. Essas vozes aí, louca, para! Don't stop. You can't. This is right. You have to turn back. Just Oh. drop down. Why is she going down? What's down there? Meu Deus.
No, this is it. The hidden path. Ó, chegamos num portão aqui, doideira. Faz aqui. Ah, cutscene de novo. He's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Druth? Is that you? Around you now. For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Use your eyes. Use your eyes. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Eu tenho que focar ali ou aqui? Como é que é? Ou é algo aqui? It's near. Focus. Ah, aqui na sombra. Look towards the gate. And the gate will open. Será que abriu? The gate is open. Go through the gate. Go Aí. through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? It worked. It's not safe. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Oh, o jogo é Learned their bonito, hein? ways. I know you did. You listen when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Mas tem que olhar pra baixo, é? Another voice joins us. She once tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. Jogo é bonito, hein? Impressionado. I guess it's Doideira. the same with heights. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. Nossa, que doideira. But you know that death is near. Waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. Passei. Opa, mais alguma coisa pra focar aqui? The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Então a gente tem que achar a Hela pra conseguir reviver o Dalion, é isso? Dillion, sei lá o nome direito desse cara.
Quero saber como que a gente vai reviver ele. A alma dele, alguma coisa assim. A alma dele tá presa aqui em Hellblade. É isso? Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Ei. Quem é que tá aqui? Aqui de ansiedade? You took him from me. I beg you. Let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Eita! O que aconteceu com a mão dela, velho? Eita, um cara na frente. Aí. Aí da hora o combate, hein? Finish this. End it. Stop. Dá pra riscar. Aí esse cara aqui, eu mato como? Eles estão em forma de sombra? Nossa, morri? Ou era pra acontecer isso? Ah, acho que era pra acontecer isso mesmo. Ah, da hora que, tipo, os controles não apareceram nada pra mim, filho. Eu tive que ir apertando os botões aqui pra ver o que fazia. Tudo na intuição. Ah, morri? Não, acho que não. A vision of what's to come. Eu mesmo me vi aí, ó. Que Oh, isso? Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is wrought. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. Nossa, que All coisa of doida. her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time.
Podridão escurece cada vez que você... Ah, entendi. Então eu morri mesmo? Não sei agora. E todo progresso será perdido? Eita porra! Isso aqui é a nuvem. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. He's not breathing. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Zurt, and the god of illusion, Valravan. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. To Dillian, to his soul. Ah, tem mais um negócio aqui pra ver. How will she get The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, choose a gate? and the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Ué, e aí terminei. Em qual que eu vou primeiro? Esse ou outro? Valravan, ancestor of the seers and master of ravens. Acho que eu já fui nesse, né? Não tem como eu escolher. There's powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Aí eu posso ir no outro? Ou não? Um de cada vez. Ah, dá pra ver os dois, eu posso escolher, né? Então, provavelmente. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. Então eu posso escolher. Eu acho que eu vou no do corvo primeiro. Então. Depois She eu found the volto. wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast, who was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Uma coisa pra ler aqui. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had 3 sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Falar pouquinho sobre Odin. Vamos nessa. Tá escurecendo, hein?
Caminho pra cá é um negócio aqui. Tem mais de um caminho, né? 2. Caminho aqui que não dá em nada. Onde lá? Mas vamos ver essa porta aqui primeiro. Ver se ela abre. Focar. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Será que é aquele negócio de enigma de novo? Tem que ver uma forma parecida pra fazer na porta? Abrir. Vamos ver por aqui. What's that? It's a door. No. Push it. Push it. Push it. Come on. Come on. Push it. You did it. You did it. You did it. Isso aqui é um... Ó, abriu. Doideira. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we'll mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Agora tá aberto. Parece que era uma ilusão mesmo. Subir aqui. Senua never could close her eyes. However hard she tried. Begged. É até difícil manter uma conversa, falar alguma coisa, né? Porque toda hora tem as vozes na cabeça falando alguma coisa, né? Então tu acaba nem falando muito. Abre o portãozão aqui. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Vou essa aqui agora? É. Ih, olha os inimigos aí. Tem que ficar ligado que eu não posso morrer, né? She's so weak. She's so weak. They can see her weak. Take him down. He's gone. There are too many of them. Tá, que esquiva. Aí, toma. Ai, You're close. aí. Ah, o combate é bem da hora, né? Bem diferente. Estilo de combate. The Northmen will not stop her. She will find what she's looking for. Bem da hora até agora o combate. Mais uma portinha pra gente focar. É, agora a gente tem que ver a imagem. Raven's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what Esse you have aqui. seen, Drew. Ó, mais um negócio ali de ilusão, ó. Look how much it's changed. It's all different. Doideira, é mecânica maneira, hein? Subir aqui, será que tem alguma coisa pra gente olhar? Ah, aqui ó, esse símbolo. Focus.
Aí, ó. Agora a porta abriu, agora a gente pode descer. Something's shifted. Something's happened. Something shifted. Can you feel it? Aí. Pois. Botãozinho. Do you feel it too? It's like crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world where the forest itself is watching. Tô aqui meio que andando, né, pra ver se tem alguma coisa pra explorar, né? Pelo menos pra achar aquelas pedrinhas que contam uma historinha. Acho que deve ser a única coisa que deve dar pra achar. Porque até agora foi a única coisa que a gente viu de diferente assim, né? É legal porque a gente sabe um pouquinho mais da história ou sobre a mitologia nórdica também. Ó, tem um portão aqui. Esse portão é o quê? Não consigo abrir de jeito nenhum. Tá, tem mais um portãozinho que eu posso passar que acho que vai mudar as coisas. Mas deixa eu ver aqui primeiro. Another gate. Ah, um portão ali na frente. Mais um pra ver outra marca. You know what to do. Stay back. You have to open it. It's not safe. Don't listen to them. Listen. Don't. Open it. You can do it. Don't. To break the seal, align the ravens with the mark of Ó, Valravan. já tá aqui, ó. Você tem que achar um jeito de alinhar eles. Passar por aquele portão ali agora, que deve mudar alguma coisa no mapa. Which ravens? Where are they? Can't you see them? Será que mudou alguma coisa? O portão abre agora? Não. Então deve ser alguma outra coisa que abriu e eu não percebi o que mudou. Uma escadinha aqui, né? Deixa eu subir nessa escadinha. I hear something. If you hear the soul of Valravan, follow it, and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. Olha! Mudou aqui, achou um caminho novo. Challenge me. He's gone. He disappeared. Where did he go? Where is he? Find your fault. Ó, outro caminho aqui, ó. Ah, a mecânica é meio doida, né? Também meio louca. Acabando me perdendo aqui direto. Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro antes de ir pra lá. Deve ter nada, né? Mas pode explorar. Ah, não, dá pra passar aqui por cima também. Só aqui embaixo não tem nada, né? Vou olhar de besta. Vamos lá. O cara cantando aí essas coisas no meu ouvido. Oh, mas o cara toda hora desaparece. Por aqui. Ou é o contrário? Ah, aqui é pra cá. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots, and rabbits.
not uncommon, you see. Fechado, portão. We call such a person a Gelt. Some, like Truth, become Gelt in search of penance. Others, like Senua, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. Agora abre o portão. Não sei pra quê, mas deve ser algum atalho. Aqui tem outro. Ah, essa aqui é aquela porta que eu tava tentando abrir, né? Provavelmente. Então, mas pra que eu tô subindo aqui? Não faço ideia. Vou voltar. Subir aquela escada ali pra ir naquele cara. She can get up now. What's happening? She can get up now. How can she get up? Must be magic. Dark magic. A trick. Raven's tricking her. Raven. How can she get up? Fate. It's him. Dark magic draws her closer. It's not him. He's helping her. It's not him. It's Aqui. She's doing it on her own. Ah, até agora eu vi. It's magic. It's an illusion. Meu Deus, essas vozes falando no ouvido. Que é mentira, que é verdade, que tá me ajudando, que não tá me ajudando, tá me fazendo piar, pregando peça. Que doideira, cara. Daqui a pouco eu vou ficar louco também. Eu subo aqui? É. Focar. Aí. Opa, soltei um pouquinho antes. Agora foi. Abriu o portão, vambora. We picture fear, and we think of a shadow in the woods, a creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. Você não pode abrir. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Truth says there's always another route. Find a way, Senua. Go round it. Find your own path. There's a different way. Que meio estranho, né? Opa! Ah, é monstro. Ai, tinha dois. Mas cuidado. It's nearly over. Finish it.
Botar só esse? You can anticipate. Ai. Aí. Caraca, pensei que ia morrer, mano. Veio um por trás do nada. Pegaram desprevenido. Com mais uma plaquinha pra ler, já fazia tempo que não aparecia um. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. História louca. Ó, uma pessoazinha morta aqui, ó. Mais uma, né? Porque aqui é Hellfire, né? Ou perto disso, pelo menos. Então só vai ter gente morta mesmo. É que é o mundo dos mortos, meio que isso. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. As estátuas aqui do corvo. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Ó, mais uma plaquinha pra ler. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry, and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Ah, tem mais um portão aqui de ilusão. Será que eu passo por ele por aqui ou por aqui? Ah, eu já não sei. Não sei se já tá funcionando ou não. Mas vamos continuar aqui, por enquanto. Chegamos em algum lugar aqui, cara. Com mais uma porta ali. Vamos ver a porta lá. The song. Balravan's song. It's over here. It's over here. Is that? It's over there. No, it's here. There's 2. Listen, focus. Listen. It's magic. It's magic. It's magic. She's been in the forest like this before. This reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? The forest in the wilds. The wilds. She left in She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No.
It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. É uma ponte aqui, ó. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Casar com Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. É como eu falei, gente, então é um pouco difícil até falar um pouco, porque toda hora você fica escutando coisas, vozes, e tu acaba até se esquecendo e também não quer estragar um pouco da imersão, né, do jogo, que é um pouco esse sistema de som, né. Deixa eu abrir aqui a porta. Aqui eu não consigo chegar nele, porque tá ali em cima. Então não adianta. Deixa eu voltar. Será que é pra cá? Aqui tem mais uma plaquinha pra ler. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the World Tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as an offering to Mimir. He drank from the well. Vou ficar aqui perto por causa da voz, senão a gente não escuta. Ah, acabou. Provavelmente não é por aqui, eu tenho que fazer alguma coisa pra descer ali pra eu poder passar. Agora o que? É a pergunta. Tem que ir pra porta de lá de cima, eu acho. Como que eu vou pra lá? Descer a ponte ali. Sim, eu tô perdido, me ajuda. Fica perguntando se eu tô perdido. Tem alguma coisa mudando ali? Eu não sei. Parece que tá dando certo. Eu tô conseguindo chegar nele, eu acho. Vou derrubar a ponte ali e voltar a subir. The ravens. The ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. No, Raven's helping. He's not helping. It's Push. true. Quiet. I can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Ah, fez algum deles desaparecer.
She remembered Dillian's words. She remembered her promise. Tem que passar por aquele outro portão, mas como eu chego lá? Fight on. And kill that which had become part of her. Deve ter algum jeito de subir aqui, não é possível. Ah, tem um portão ali, ó. Achei, ó. Eu sou cego, não tinha visto isso. Ah, pera aí. Porque agora eu consigo passar por cima, né? É isso mesmo. Aí. Eu resolvi, hein? Eu já abri o portão, eu não preciso mais daquela parede ali pra passar. Bora. É que não demorou tanto quanto eu pensei que ia demorar. Vamos nessa. The ravens. They were gone. No. There's still three. There's three. There's three. Where have they gone? Where have they gone? She did it. What does that mean? She did it. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled Agora to see só anything at all. juntar essas imagens ali pra fazer mais uma. The smallest hints of shape, sound, or thought grow in strength until they consumed her whole. Mas agora, onde será que eu vou pra conseguir The darkness had her fazer? in its claws. Tem que ir pra lá? Deus, que rolezinho. Espero que seja aqui, né? Eu tenho que vir. Aí. Foi. Broke. The gate is open. Open. She did it. Agora There vamos is pro no such portão. thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, you'll gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will Esperar she terminar de find falar antes de eu Dillian entrar, né? Não sei o que vai before acontecer. her time comes? Bem. Então, gente. Eu vou parar esse vídeo por aqui, né? Aproveitar que eu vi que salvou ali no cantinho, né? E... porque já deve ter dado também até um bom tempo de vídeo até. Pô, mas até agora o jogo bem louco, né? Com essas paradas das vozes. Ela tendo esse conflito com as vozes. Parece que ela veio aqui pra salvar um cara que ela ama, alguma coisa assim. Ele tá carregando a cabeça dele nas costas ali, né? Penduradinha. Até agora tá bem maneiro, né? Eu também gostei bastante do modo de combate, né? Um combate bem diferente de jogos normais assim.
Então até agora tá bem da hora. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui, né, pessoal? Até o nosso próximo episódio aí de Hellblade. E até a próxima. Falou!